مكلفين بإجراءات منع التجول التي فرضها فيروس كورونا، ومعاناتهم من التمييز في الرعاية الصحية والتهميش الاقتصادي في ظل موجة الغلاء غير المسبوقة. كل هذه الأزمات المتراكمة دفعت بمجتمع الميم لكسر تابوهات الخوف والعيب والنزول إلى الشارع ونقل حقوقهم من الهامش إلى صلب الخطاب، واليوم أصبحوا أحد أعمدة المقاومة في ثورة لبنان. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. Puis on va en parler longtemps. L'important, c'est de tout faire pour limiter les contacts physiques. Envoyez à la maison. C'est là que vous devez être. On est dans une période difficile, mais ça va bien aller. هيدي أول مرة بحس حالي هالقد عاجز تجاه اللي عم بصير بلبنان، تجاه الثورة، الوباء. حتى مرات بحس حالي عاجز قدام فيديوهات البورنو صارت كلها تشبه بعض. أول مرة بحس حالي هالقد بعيد عن بيتي، عن أهلي، عن حالي. حاسس حالي بحبس صغير داخل حبس أكبر. حتى اتصالات أهلي بطلت رسمية مثل قبل. شو رأيك مالك بالبيت؟ كورونا من ميلي، لا وكما من ميلي، عمل من ميلي. فقط هذا هو المعمص. يا قبيلة الدخل مليان ومعشر يحبوك يا رب تستحق كل شر يا ماما. عم بتصلي له لما الشربين؟ لما كنت تطلع من هون للبيت تلاقي لك 100 عرس على الطريق، لك زمار ما في. إذا بدك متجوزة ضروري بس. نحن اشتقنا لك كثير اشتقنا لك بس ما نعرف. شاشة تجي لا نقدر نروح هلا مش قادرين. كانت سنة ما بعرف ليه عم باخد القصص لقد شخصية، ما كأنه الفيروس كان عايش عندي من زمان. Even before realizing I was trans, even before coming out, just being a female in my very Muslim family, I was living the lockdown. I stay alone at home in my room for most of my life. It forced me to kind of deal with my own company a lot, having to look inwards. You know, when I ended up finding so many answers to big questions that I had, I ended up healing myself. By the time I came out, I was just ready for life overall, excited more than ever, because before that it felt almost like I was buried, I was dead. After being in Canada for 1 year and a half, we expected to just leave, c'est bon, we're gonna live that happy life, we're gonna live that life. We didn't realize that unsafety is not really outside of us, it's a feeling that we carried. So many gay Arab men, when they see an Arab straight man, they expect danger. They don't even approach them. They change the way, they change the path they're walking on. They don't even interact with them. That fear is so deeply rooted within us. How do we continue to hide in a country that accepts LGBT people and that we have our right? It's the mental trap that we didn't leave. So when the quarantine happened and everyone was freaking out about their relationships, it's just another day of a North African queer relationship, I guess. Them know the entire world is doing them. I thought that was a little bit insane. Like they say in Arabic, رب ضارة نافعة.
Right now, it's been a physical confinement. It's very parallel to our experiences growing up in the sense that we had sort of an emotional confinement for many years, where we kind of had to maintain a distance of 6 feet from people. But growing up, because we didn't want to let people into who we were, I grew up in Canada. And yes, I had to deal with this particular kind of social stigma from within my own culture about being gay and what that meant and what that means in a family. Because, you know, with Arabs, you're never seen as an individual. You're always seen as sort of an extension of your family. But that if I decided to go out to a bar or to be much more open about it and embrace my identity, I didn't have to worry about the legal ramifications of the police, the government, the military. There are for sure hate crimes happening, but on the legal side of it all, I didn't have to worry about that. My dad's from Syria, my mom's from Lebanon, and you know, they'd always say, like, growing up, whenever we did anything that was considered haram or aib, they wouldn't do this, they wouldn't do that. And then you find out that they're been progressing in certain ways and in other ways not so much, but it's like people who moved here at a particular time stayed within this particular mentality. فأنا وصلت لهون كنت مخيل إنه كل شيء رح يكون أضبط. لما أوصل على جمعية بتساعد الريفيجي والإميغرانتس وعم تخدمني وحدة مصرية محجبة، رح أكون كتير موتر خبرها إنه أنا مش عم بعرف لوين بدي أروح، مش عم لاقي الكوميونتي تبعي. فكمان البروجرامز اللي بيعملوهن ما عم يستهدفوا الفئة المضبوطة غير ناطقة فرنش إنجليش، هدول عم ينكبوا بسان لوران وبلافال بآخر الدنيا وبيعيشوا بين العرب مخبيين. نحن معودين انه شو هن الكي كوميونتي، توب بوتوم ليزبيان، هدول هني انه هلون بلشت تعد يخلصوا اصابع ايديك ورجليك. كثير صعب تعمل علاقات مع العالم، وهلا بالكارانتين كثير صعب. انه قبل يمكن كانوا يتخطوا شوي الحاجز تبع الثقافه وهدول القصص كمان انك انت حلو فبيقدروا يناموا معك، بس هلا ما دام نحن شلنا البارتيشنسينج للموضوع وهلا بلشت تبين الايشوز اللي عن جد موجوده على الابلكيشن. لما انت تكون من خلفيه كثير بعيده طلع بس مبسوطين فيك انك انت من الشرق الاوسط وبدهم يتفرجوا عليك وانت شارع بس هيك. I've experienced both ends of the spectrum of like people who you see write things like, oh, I'm not into Arabs, not into black guys, no Asians, no this, no that, and like some kind of like really weird criteria. You are somehow expected to act in a particular way based on a stereotype that they have about your race, which is somehow like really hypersexualized for these particular individuals. So then there are a lot of guys who are like really into Middle Eastern people or really into Mediterranean guys looking exotic. Like they're some kind of like infidel and like I'm some kind of like terrorist or something like that. I don't know. And then when I told them, all of them in that situation, I'm like, oh, by the way, like I'm not actually Muslim. Yani, they got so upset. برجع بقول ماشي الحال، الله بدبر، بس الوقت عم بيقطع والأيام عم تتكرر. تركت بلدي كرمال أكون حر، ليش بعدني مقيد؟ ما بدي بقى أتخبى عن أقرب الناس اللي إلي. جا عبالي كسر هالجدار صار لي سنين عم ببنيه. يمكن كان شعبالي وكان بودي يكون بمدينتي كشاهد أو كثورجي، بس في ثورة صغيرة جواتي.